എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ്. ഈ യാത്രയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാമെന്ന് പഠിക്കാം. റെഡിയല്ലേ? തുടങ്ങിയാലോ? ഞാനും അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു പ്രകൃതി ഉദ്യാനത്തിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. My father, mother and I decided to go to a nature park. My father, mother and I decided to go to a nature park. My father, mother and I decided to go to a nature park. ഞങ്ങൾ രാവിലെ 7 മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി. We left home at 7 o'clock in the morning. We left home at 7 o'clock in the morning. We left home at 7 o'clock in the morning. അച്ഛൻ കാർ ഓടിച്ചു. Father drove the car. Father drove the car. Father drove the car. വഴിയിൽ മനോഹരമായ വയലുകളും പുഴകളും കണ്ടു. We saw beautiful fields and rivers along the way. We saw beautiful fields and rivers along the way. We saw beautiful fields and rivers along the way. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 9 മണിയോടെ പാർക്കിലെത്തി. We reached the park around 9 o'clock. We reached the park around 9 o'clock. We reached the park around 9 o'clock. അവിടെ നല്ല ശുദ്ധമായ വായു ഉണ്ടായിരുന്നു. There was fresh air there. There was fresh air there. There was fresh air there. പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങി. We bought tickets at the entrance. We bought tickets at the entrance. We bought tickets at the entrance. ഞങ്ങൾ ആദ്യം പൂന്തോട്ടം സന്ദർശിച്ചു. First, we visited the flower garden. First, we visited the flower garden. First, we visited the flower garden. പലതരം വർണ്ണാഭമായ പൂക്കൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. There were many different kinds of colorful flowers there. There were many different kinds of colorful flowers there. There were many different kinds of colorful flowers there. ഞങ്ങൾ പൂക്കളുടെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് കുറച്ച് ഫോട്ടോകൾ എടുത്തു. We enjoyed the beauty of the flowers and took some photos. We enjoyed the beauty of the flowers and took some photos. We enjoyed the beauty of the flowers and took some photos. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വനപാതയിലൂടെ നടന്നു. After that, we walked along the forest path. After that, we walked along the forest path. After that, we walked along the forest path. ഉയരം കൂടിയ മരങ്ങളും പച്ചപ്പും ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു. There were tall trees and greenery all around. There were tall trees and greenery all around. There were tall trees and greenery all around. കിളികളുടെ മനോഹരമായ ശബ്ദം കേട്ടു. We heard the beautiful sounds of birds. We heard the beautiful sounds of birds. We heard the beautiful sounds of birds. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ദൂരം നടന്നു. We walked a long distance. We walked a long distance. We walked a long distance. പെട്ടെന്ന് ഒരു കൂട്ടം മാനുകളെ കണ്ടു. Suddenly, we saw a herd of deer. Suddenly, we saw a herd of deer. Suddenly, we saw a herd of deer. ഞങ്ങൾ അവയെ നോക്കി നിന്നു. We stood and watched them. We stood and watched them. We stood and watched them. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തെത്തി. After a while, we reached a small waterfall. After a while, we reached a small waterfall. After a while, we reached a small waterfall. വെള്ളം നല്ല തണുപ്പുള്ളതായിരുന്നു. The water was very cold. The water was very cold. The water was very cold. ഞങ്ങൾ അവിടെയിരുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. We sat there and ate the food we brought. We sat there and ate the food we brought. We sat there and ate the food we brought. അർജുൻ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അരികിൽ പോയി. Arjun went near the waterfall. Arjun went near the waterfall.
Arjun went near the waterfall. വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്ഷീണിതരായിരുന്നു. By evening, we were tired. By evening, we were tired. By evening, we were tired. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. But we were very happy. But we were very happy. But we were very happy. പ്രകൃതി ഉദ്യാനം വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. The nature park was very beautiful. The nature park was very beautiful. The nature park was very beautiful. ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. We returned home. We returned home. We returned home. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ക്ലാസുകൾ എന്നും കിട്ടുവാനായി നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.